kino sagala kukyeka mu luzungu oba wali w'abazungu kino kyaffe kya munju. Now the Bible says, Bible egamba nti tubategerera ku bibala byabwe. We shall know them by their fruits. Okay. Bible egamba, omukulembeze abagamba nti Bible egamba nti bajja tutegerera ku bikolwa byaffe oba ku bibala byaffe. Now, the challenge Africa has is having people of moyo gwa Uganda, moyo gwa Africa. Kakati bantu mwe okusomoozebwa Africa kwerina kwe kuba nti tetulina bantu ba moyo gwa Africa ba moyo gwa Uganda. Now, moyo gwa Africa, moyo gwa Uganda is okuzimba Uganda. Omwoyo gwa Africa moyo gwa Uganda kitegeeza nti ozimba eggwanga lyo Uganda. Now, a Chinese has come and set up a factory for making, like the one of Kapeka, for making floor tiles. Kakati omuchina ze ataddewo ekkolero eryokukola ebintu kati ng'eriri Kapeka erikola tiles zaffe ez'omu nnyumba n'aliteekawo Kapeka. In the past, Uganda was importing floor tiles of $40 million. Emabegako gye tuvudde eggwanga lyaffe Uganda libadde lisaka tiles ezo oba butafaali obwo nga buli mu $1 million buli mwaka. Now, the Chinese has saved us that chikulukuto. Essaawa zino omuchina yakola ekkolero eryo Kapeka atutaasizza ekikulukuto kya ssente zaffe $4 million eza dola buli mwaka ng'akola tiles ezo nga zikwera wano ewaffe e Uganda. Kati waliwo Sekito n'abalala bamuvumirira. They are cursing him as if he's an enemy. Kakati essaawa zino bannange Sekito n'abalala banne bavumirira omuchina oyo eyakola tiles wano n'atuwonya ekikulukuto ng'alinga eyakola omusango. This is not acceptable. Kino tekikkirizika. Because of asaka atuzamu omusaayi moyo gwa Uganda yani. China najja ebweru wa Uganda n'oyo akolera wano nazzaamu omusaayi sente zaffe n'emirimu ne bisigala wano ani gwe twandigenze naye era ani mulabe wa Uganda. So therefore stop that language. I don't want to hear that language. N'olwekyo olulimi olwo tululekeraawo omukulembeze w'eggwanga tayagala dduwulira. These countries which have become powerful like United States, they welcome these investors. Ensi zino ze mulaba ezifuuse zikiri maanyi ng'eggwanga lya United States of America zo zanguwanye era ziyaniriza buli muntu ajjanga musiga nsimbi okukolerayo company. So therefore you can speak about your issues of you the importers of the narrow spectrum of the taxable items. N'olwekyo muyinza okwogera ku bintu byammwe mmwe ng'abaleeta ebintu okuva ebweru ku ebyo ekkubo effunda that is taxable. Ebigibwako omusolo ebigwa mu kiti ky'okugibwako omusolo. Now when I met your people at State House, omukulembeze bwe yasinkana abakulembeze bammwe, it is true I asked the question of the difference between the old way of sales tax. Omukulembeze yababuuza ekibuuzo ekyenkola enkadde ey'omusolo ogw'okutunda
it was called sales tax, which would be charged at the factory. Gwe bayitanga omusolo gw'ebyetunzi gwe bajjirangako ku makampuni agakola ebintu one time. Omulundi gumu nga bagujjako omulundi gumu. And then the value added tax which goes down. N'ababuuza n'ekyo eky'omusolo gwe tuyita ogwa VAT oba value added ogugenda nga guggyibwako mu chain y'ebyobusuubuzi okuva waggulu okutuuka wansi. Now I would like somebody who speaks good Luganda among the tax people, if one of them is here, to come and explain the difference. Omukulembeze asaba bw'abaawo mu abo abakungu b'ekitongole ky'ebyemisolo ategeera obulungi Oluganda ajja annyonnyole enkola eyo ey'okusolooza omusolo tulabe nga tuteesa bulungi nga tutegedde. Who is there? Come. Amanyi Oluganda. We don't want translation. Who knows? Wali wuyo Your Excellency ajja. Kagwa lyawo. Ono musajja munyala aveeyo obunyala ndowooza oba munyala oba ki? Your Excellency, ba Minister ne abasuubuzi mwenna bali wano olwaleero. Omusolo gwa sales tax. Baweereza example eri gye mwampeereza eya sukari. You remember the example you gave me, if you can remember? Yes, Your Excellency. But use round figures, don't use 3.33 30 cents, please use round figures. Bw'obanga oyina sales tax eyaliwo mu myaka gy'ensanvu eyakoma mu 1996 nga tuteza VAT, engeri gye yakuŋŋaanyizibwanga yabeeranga ku factory. Nga ku factory bw'omala okumukuŋŋaanya katugambe nti akasawo ka sukaali ku factory okaguze emitwalo 10 nga ojjako sales tax katugambe nti abeera ku 18%, let's say. Ku bitundu 18 ku 100 kiba kitegeeza nti kubeerako omusolo gwa omutwalo gumu mu 8 ze zibeerako kati nga bw'omutwala mu maduuka ago obanga totaddeko musolo mulala gonna omutunzi asemba okutunda aba tajjako musolo. Kakati ekintu ekyo kyali kitegeeza nti omusolo ogwo gubeerako mutonoko nga gavumenti ate erina okujja omusolo ku bintu ebirala. Ekirala kyali kitegeeza nti nannyini factory eno baali bakuŋŋaanya sente ntono. Twali tukuŋŋaanyanga sente ntono ku sales tax. Kati bara nti lindako akasawo ka sukaali kaguze emitwalo 10. Kati omusolo gwa sales tax gwa 18% kitegeeza nti oyongerako omutwalo gumu mu 8. So omusuubuzi the wholesaler yandisasudde emitwalo 11 mu 8 ku factory ne bikomaawo gavumenti n'ejjako mutwalo gumu mu 8 zokka. Kati genda mu maaso. Ate nga kyategeezanga nti ku sales tax ono owa factory ono yakozesanga amasannyalaze nga kubeerako omusolo ogwa 18 n'akozesa amazzi
n'akozesa ebintu ebirala byonna nga packaging material, ebyo byonna byabeerangako omusolo, naye nga ate omusolo ogwo agugatta mu muwendo guli gwagenda okusasuza, gwagenda okutunza omutunzi asembayo. Kati naye bw'oba ogenze ku VAT ku kasawo ako ak'emitwalo 10 kubeerako VAT wa mitwalo 1,800. Kati mwamala bwakatunza omuntu agenda okuddako okutunda katugambe nti ow'omukikuubo nga naye nga si retailer, katugambe nti retailer bwakatunda, retailer agamba nti yagalako sente mmeka, sente zange mmeka, agamba nti ngenda kuteekako amagoba gange ga mutwalo gumu. Kati wakwongera ku mutwalo gumu kiba kitegeeza nti alaba nti nasasudde eri omutwalo 10,180 nenyongerako omutwalo gwange ogumu egibeera emitwalo 12,800. Okwo n'alyoka ateekako VAT we18. bw'ateekako VAT we18 bwe kiri kubanga aba ayongeddeko omutindo kuki muwulirize aba ayongeddeko omutindo ku kasawo ka sukaali kano ke yajje ekakira n'akaleeta mu dduuka lye. Kati bw'ayongerako ssente zino n'ateekako 18%, 18%, ebitundu 18 ku 100. Kankozese round figure eyo emitwalo 15 kale n'ateekako 18. Kiba kitegeeza nti kubeerako VAT wa mitwalo nga 2,400, naye zaateeka ku kasawo kano katunda oluvannyuma. Naye ate ye ng'omusuubuzi tasasula ssente ezo zonna ku URA, ajjako ziri 18 ke yawadde manufacturer, ye n'asigaza n'awaayo kano akakaaga akaba kasusseeko. Nekiyamba nti ebitundu bino byonna omuntu tasasula ssente nnyingi omulundi gumu. Ekyokubiri, gavumenti nayo asasulanga omusolo asasulanga 8 mu kifo omusolo nga ye zasasula mu URA ezibeeranga 8 omusolo. ye nga retailer, Your Excellency, asasula 8. N'olwekyo gavumenti efuna omutwalo 8 okwongerako 8 nefuna emitwalo 2,600. Yes, sir. Si kyekyo? Kyekyo, Your Excellency. Omuwala, the expert, is that correct? Yes. You just say yes. The expert. Yes, Your Excellency, it is correct. Kyekyo, Your Excellency. So, n'olwekyo muwulirize mugende mutuule. No, maybe you can stay there and explain other things. You can sit down. N'olwekyo eri enkola eyaffe ey'edda gye nayogerako mu State House yali ebulamu, yali kubanga ensi yammwe yeetaaga emisolo okuyimirirawo. N'olwekyo oli wholesaler agenze kakira okugyayo ensawo, asasudde ku nsawo eno ey'emitwalo 10, asasudde omutwalo 1,800 omusolo. Kati bw'agenze eri retailer
ne bwabeerawo oluseera nze mbadde ntaddeko abantu babiri bokka ng'ekyokulabirako. No, the example is the same. Omukulembeze abagamba nti awadde abantu babiri mu supply chain oba mu byobusuubuzi nga alazeewo oluseera n'oli asembayo retailer. You can add others, but I just want to use a simple example. Mwe musobola okugattako abalala naye ye akuwa ayagala kozese abo babiri ng'ekyokulabirako. Now, if you take those two, kati bw'otwala abo ababiri, the first one will pay 18,000. Asooka ajja kusasula omutwalo gumu kanaana. Then the other one will pay 8,000. Oli owookubiri ajja kusasula ennusu kanaana. So the government will get 26,000. So gavumenti ebejja kufunako omusolo gwa mitwalo 26,000 instead of 18,000. mu kifo ky'ogumu akanaana. So that is the advantage. Eyo gwe mugaso oba kye kirungi ku sayidi ya gavumenti. But individually, naye ku bwakinnoomu, the contribution is small. Nti kyowaayo kitono ddala. So when I checked that, I didn't see a big danger for you if you are following the exact thing. Nti bwe yatunuddemu mu ekyo nga talabawo nnyo mutawana gw'amaanyi gye muli bw'obanga obadde ddala ogoberera ekintu ekituufu. Because it is not too much per level. Kubanga si mungi nnyo ku buli ddaala. And it brings more money for the government. Ate kireeta ssente nnyingi mu gavumenti. And it protects our factories. Ate ne kikugira oba ne kikuuma factory zaffe, company zaffe ezikola ebintu wano mu ggwanga obutagwa. So I think you should study it more. I don't see any danger there myself. Nti mpozi tuyinza okwongera okyetegereza ennyo naye yetannalabawo bulabe bw'amaanyi mu mbeera eyo. Because it achieves the three things. Kubanga kituukiriza ebintu ebisatu waggulu. First, more tax collection for the government. Ekisooka, gavumenti efuna omusolo mungi ogusingako. Then each level the contribution is small. Ate ku buli ddaala contribution oba ekigibwako kitono kitono. Etafali otaddeko. Etafali lyotadde ku gavumenti liba ttono. Therefore, what you are saying, double taxation is not correct. N'olwekyo abamu kye mubadde mugamba nti babajjako emisolo emirundi ebiri si kituufu. You get only one. Osasula omulundi gumu. And you don't pay what the other one has already paid. Ate gwe tosasula oli asoose gwe yasasudde. And it protects our factories. Era kikuuma amakolero gaffe agali mu ggwanga. Now, what you should study with a smaller group of your leaders and the tax people. Nti twetaaga twekenneenye ne tiimu yammwe, gurupu entono y'abakulembeze bammwe ne bano abeebyemisolo. Because what you said was that when you bring in EFRIS, kubanga kye mwagambye nti kiri nti bwe baleetamu eno system ya EFRIS, that EFRIS is not able to detect who buys on credit and who does the hawking. EFRIS oba system eno nti yo temanyi ani aguze ku bbanja oba ani agenda okutembeeya. And they assume that every buying is cash. System eno ya EFRIS yo eraga nti buli kimu ekigulwa baba bakiguze na ssente. Bano bagamba nti kirabika EFRIS
ekitwala nti buli agula asasudde cash. Ng'omukulembeze bw'agambye nti mwe mukitwala nti EFRIS eraga nti buli ekiguliddwa oba ekitundiddwa obeera osasudde ne ssente nga za buliwo. So how do you answer that, the tax people? Bannabyamisolo kino mukiddamu mutya mwami Kagwa? Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, that there are different modes of payment that are accepted in EFRIS. You can pay on cash, you can pay by credit, you can even pay by mobile money, Your Excellency. No, but what they are saying is that when the product leaves my shop and I punch, it may not, the one who has taken it may not pay me. He may pay me later. Yes, Your Excellency. It is correct because VAT has two ways of being computed, and we can use the accrual method where VAT is still charged before you get paid. However, Your Excellency, if you have a turnover of less than 500 million, you can apply to the Commissioner General to use the cash basis accounting, where you only account for VAT when you have received the payment, Your Excellency. Now, what I propose here, sit down. Omukulembeze kyayagala okusalawo kati is that you don't have to pay the tax immediately. Nti temulina kusasula musolo gwa buliwo. You can pay, because if somebody took my product but didn't pay, nti singa omuntu yatutte ekintu kyo naye nga teyasasudde, has taken on debt, ng'atutte ku bbanja, then if I don't pay now, kati bw'aba tasasudde kati oba za buliwo, but I pay at the end of the financial year, naye nga asasudde ku nkomerero y'omwaka gw'ebyensimbi, will that not do? I will pay, but pay when I have the money. Nti ekyo tekiikole, yalowooza nti singa ajja kusasula naye ng'asasudde ku nkomerero y'omwaka gw'ebyensimbi nga ssente azifunye. So the one who has got cash can pay now, oyo alina ssente eza buliwo asobola okusasulirawo, but the one can pay end of the year. naye ate omulala asobola okusasula ku nkomerero y'omwaka ogw'ebyensimbi. Now, the question would be, what if ebintu bidiba ne batabigula? Kati ekibuuzo kiri nti singa ebintu byange bino mu dduuka bidibye nga tebabiguze. What answer do we have for that? Ansa ki ab'ebyemisolo gye balina ku ekyo? Your Excellency the President, I'm John Musinguzi. I serve as Commissioner General, Uganda Revenue Authority. Your Excellency, the question you asked, EFRIS only monitors what you have sold. It makes a record that you have sold a particular item. The mode of payment is a separate issue. So if you have sold that item on credit... But they need to know. That's why they are worried. That's true, Your Excellency. When they give us the opportunity, we will carry them through this process. Because the truth is, Your Excellency, most of the people here have not yet used the EFRIS. So what are the options? You don't have to waste time. What are the options? The options, Your Excellency, you can pay cash, you can pay by credit, you can pay by check, you can make part payment and you leave a balance. It is as flexible as any other payment system. Okay, so translate for the people.
N'olwekyo I think I have studied. I don't see the danger of the VAT. N'olwekyo omukulembeze yekennenyeza tannalabawo buzibu bwa musolo gwa VAT. Because of our big aims. Olw'ebyo ebigendererwa byaffe ebinene. And I have shown you that Uganda can stand on its own. Era balaze nti eggwanga lyaffe Uganda lisobola okweyimirizaawo. I've given the example of milk. Abawadde ekyokulabirako eky'amata. I've given you the example of the cement. Abalaze ekya sementi. Emitayimbwa. Steel bars. You can see where we have been able to stand on our own. Nti musobola okulaba nti examples nga bw'olabye eza sementi, ez'amata, ez'emitayimbwa, mulaba nti tusobola okuyimirirawo ffekka nga tetusase kuva bweru wa ggwanga. So therefore, this tax which is concentrating on, part of it is concentrating on those narrow spectrum of imported items. N'olwekyo omusolo guno oguli nti kaweefube ali ku ebyo ebintu ebitono ebiba ebweru w'eggwanga bye tusaka okuva ebweru w'eggwanga. I don't think you should oppose it. You would be wrong if you do that. Alowooza nti mwandibadde temuguwakanya, mujja kuba bakyamu bwe mukola ekyo ng'ate guva ku bintu ebikoleddwa ebweru w'eggwanga. But you have raised valid points about our way of doing business, which is not very well known in the world. Naye muyina ebintu oba ebirowoozo bye mulogeddeko wano eby'enkola gye tukola mu bizinesi etali nnungi nnyo. Yaffe ya wano yaffe enkola yaffe ya wano. Enkola yaffe ya wano ey'enkola mu bizinesi. Ey'okugamba nti sirina sente mpeereze ndi kusosola oluvannyuma. Okwewola. Genda otembeye bw'onaatunda onkomezewo sente. So there, the issue is not whether we should pay the tax, but when we pay the tax. Ensonga teri nti oba tusasula omusolo naye omusolo guno tugusasudde ddi. Now I would like to have flexibility. Kati omukulembeze abadde asaba aba ayagala tufunewo awo okubeera nga tuli tugozaamu. That if you can pay cash, you pay. Nti bw'oba osobola okusasula sente eza buliwo sasula. But if you can't, pay later. Ne bw'oba tosobola sasula oluvannyuma. Now, what if the goods don't get sold? Kati watya singa ebintu ebyo tebitundiddwa mu dduuka. Bidiba, how do we handle that? Ebintu bali mu dduuka ekigenda kikola tutya? Babitwala naye ne batabigula ne bikomawo. Nti ebintu ebyo singa babijja mu dduuka ne babitwala ne babitembeya ne bitatundibwa ate ne bikomawo tukikola tutya? That's what I would like. I want some answer there. Your Excellency, ekyo bwe kibeerawo mu EFRIS waliwo option ey'okuwa credit note ky'otutte n'okikomyawo nga tokitunziza o issuinga gye bayita credit note eyo seeri n'esazibwamu. Okay, so n'olwekyo omukulembeze ky'ayagala, I would like you leaders to sit batuule wansi together with these people wamu ne bano ab'ekitongole ky'ebyomusolo
and fine-tune that part. Bongere okulongosaamu akakwakulizaako and fine-tune that part. Bongere okuterezaamu akatundu ako. And I can entertain you here on June 20th. But one usually how they have fine-tuned that, because that's why I see a gap. Era omukulembeze abaaniriza nga Juni oba ogw'omukaaga nga 2 nga bamaze okutuula n'abakulembeze bammwe mujje wano n'abalala abataze mwena mujje wano. But one usually okay, if you don't want to come, that's your problem. N'olwekyo bwe muba temujja kujja Juni eyo nsonga yammwe naye yabaaniriza nga tumaze okuteesa. Now, finally, n'ekisembayo the issue of the EFRIS itself. Ensonga ya system ya EFRIS nga yo. The EFRIS, I saw the machine myself. EFRIS omukulembeze akuuma yakalabye n'amaaso ge. I saw it. Yakalabye. And I tried to use it. N'agezaako kukakozesa. I think you can learn how to use it. Era musobola okuyiga okukakozesa. But if you don't want to use it, ne bw'oba toyagala kakozesa, they say you can use your phone. Bagamba nti osobola okukozesa essimu yo. What is the cost of the phone? Essimu egula sente mmeka? Ebbeeyi y'essimu. Your Excellency, essimu gye bayita smartphone zitandikira ku mitwalo nga 3 n'okweyongerayo waggulu kusinziira ku kika ky'oba onoonyezaamu. Naye ene smartphone esobola kugendako internet, esobola kukozesa EFRIS. So you don't have to buy the EFRIS machine itself? No, Your Excellency. After the phone, the only other thing you buy is a small printer, a small thermal printer, which costs about 150,000. Very good. So you don't have to buy the EFRIS machine itself of 6 million, which is very expensive. N'olwekyo toweetaaga kugula kyuma kiri ekya EFRIS ekigula $6,000,000. You can use the smartphone, but use the attachment of 150,000. Osobola okukozesa simu yo eya smart oba zino simu eziseereza naye n'oyongerezaako ekyuma eky'emitwalo 15 n'oba nga togenda ku kiri ekya $6,000,000. Therefore, I direct URA not to insist on EFRIS machine. N'olwekyo omukulembeze alagira ekitongole ky'ebyemisolo obutalemera ku mashini eri oba ku kyuma kiri ekya EFRIS. The ones who can do it, buy it, but the ones who can't, let them use the cheaper option. Abo abasobola obigula babigule, naye yatasobola kigula leka bakozese amakubo agaliwo ag'essente entono. And there should be no penalties for not buying it. Era tewalina kubaawo kibonerezo kyonna ekyokugula ebyuma ebyo. Now, the penalties for the non-performance should also stop. I don't know, I stopped those penalties. I don't know who said they were implemented. I want proof of that. Ebibonerezo ebyo omukulembeze yabagamba biveewo, era tamanyi ani eyabizzaawo, era tamanyi lwaki tebivaawo, ayagala bukakafu oba ddala babiremezzaawo. My commission, I don't know whether my commissioner of police, Kasinji, she's here. Omukulembeze ayagala kulaba oba commissioner we
atwala poliisi wali should check the one who was telling me that they locked people's shops and so on. When I said they should be opened, I want to know who did it. Oye yalagidde nti amaduuka atebaddemu bagasibe ng'ate omukulembeze yagamba bagagule ne bizinesi zaabwe bazigule. Ayagala kumanya ani oyo yakikola. Ani abadaleeta bwino oyo? Mwami Kabanda, chairman. Been in touch with him. So, Exembayo, the last one is the issue of the factory owners. Okutembeya. Ensonga esembayo yeyo ey'abannamakolero okugenda ne bava mu factory ne bagenda ne batembeeya ebintu.